Welcome to the Avatar studio. So today we are going to learn the modification of the stem. So already we studied in the last sessions how the stems are modified to carry out the different functions. The primary functions, secondary functions we studied in the morning. So that is a aerial modifications of the stem. Today we are going to see the aerial modification of the stem. Okay, it means the above the ground level, how the plants are modified. It may be the stem, how the stems are modified. That is we are going to see here. The first one is your creepers. We are going to see that is your creepers. Okay, the creepers are very close to that is your land. Okay, that is very close to that the ground. Okay, these are the plants growing closer horizontally to the ground, and they have to produce us the roots. Okay, so at each node எங்க the roots produce ஆகுது அப்படினா ஒரு நோட்ல இருந்து தான் so root வந்து produce ஆகுது. ஓகேவா? So that is an example is the Cynodon, dactylon. The Centella is an example. Cynodon, dactylon and Centella. This is the example for the creepers. Okay, creepers that's very close to the ground. Okay, that is here they have to spreading on the ground. Okay, that's a horizontal spreading on the ground. So where that creepers are they have to produce the roots அப்படினா each node. Okay, from the each node they have to produce the roots. Example Cynodon, dactylon and Centella is an example for that. Okay. So next one is here. So there is a Trillus. Next one is here Trillus. Okay. So Trillus is here. Stragglers is otherwise called. So it is actually very weak stem. You can see the picture. Here that is here tendrils. We can see the tendrils. The tendrils are very soft in nature. Okay. It is a weak stem that spreads over the surface of the ground without rooting at any nodes. Okay va? So roots எங்கேயுமே வந்து அதுல வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. So நோட்ல இருந்து roots எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. அப்படியே வந்து என்ன ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கும். Okay va? They are divided into 3 types. There is a weak stem. Actually this is a weak stem divided into 3 types. So number 1 is prostrate or procumbent. Example, the best example for that is a Cladode procumbens. தாத்தாப்பூன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான். The prostrate or procumbent, the stem that grows flat on the ground. Okay, so ground க்கு நேரா அப்படியே மேல flat அது வந்து உருவாகுச்சுனா that is a prostrate அப்படினு சொல்றோம். Procumbent, that is a Cladode procumbens or example. So here the Indigofera prostrata is another example. So Indigofera prostrata, this is a species that is a just flat on the ground. Okay, that is which one is very horizontally closed அப்படினு பார்த்தா the first one we saw that is a horizontally closed. The first one, what is the first one? That is a creepers are horizontally closed to that. So here the roots are arised from the nodal region. And what about the Trillus? That is a root without root at the nodes. Nodes and root kadayadu. But a stem that grows flat on the ground, that is a Indigofera and a prostrata. So decumbent, that is the stem that grows flat but becomes erect during the reproductive. This is a Trillus is the best example. So Trillus la enna aguna அப்படியே வந்து so that a stem that grows in the flat அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், suddenly they have to erect. Okay, so actually in this region there is a floating, but here that is suddenly erected. Okay, a stem that grows flat but it becomes வந்து என்னது erect during the reproductive stage. Reproductive stages அப்படிங்கிறது flower. The flower வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது erect ஆயிருது. That is the example Trillus. The next one is diffuse. Okay, so diffuse அப்படிங்கிறது வந்து ஊடுருவி போகும் அப்படி சொல்லுவோம். That is a diffuse trailing stem with spreading branches. Okay, இந்த branches வந்து என்ன பண்ணுது அப்படினா so அங்க ஃபுல்லா வந்து spread ஆயிரும். That is a Bauhinia diffusa is example. Next one is a climbers. Okay, so climbing means they have to climb, which there is a neighbor materials. என்ன neighbor material இருந்தாலும் அது அப்படியே வந்து climb பண்ணக்கூடிய tendency இருக்கக்கூடிய there is a climbers. Actually they cannot erect themselves. Okay, that is a very weak stem. Weak stem இருக்கக்கூடிய plants வந்து தானா நிக்க முடியாது. So பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய plants வந்து அது பற்றிக்கொள்ளும். ஓகேவா? So that is your climbers அப்படினு பேரு. So these plants have the long weak stem. The stem பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்கா இருக்கும். Long weak stem is there. Okay, so that is attached. These plants that is attached to the neighbor thing. So actually on the climbers எங்க இருந்து வருதுன்னா to display the leaves towards the sunlight and positions to flower for effective pollinations. ஓகேவா? So இது எங்கெல்லாம் sunlight இருக்கோ அதை நோக்கி அந்த climbing போயிட்டே இருக்கும். There is a move towards the phototropic in nature.
The phototropic அப்படிங்கிறது எங்க sunlight இருக்கோ அதை நோக்கி அது போறதுனால phototropic in nature அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? So the climbers example, that is a so many examples are there, you can see one by one. So which is the root climbers. Okay, எந்த part வந்து climbing பண்ணுதோ அதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம். If the root part is climbing, that's a root climbers. Okay, the plants climbing with the help of adventitious roots. அப்ப அது வந்து tap root வருதா இல்ல adventitious root வருதானா, that is a adventitious roots are formed. Okay, as in the species are piper petal. Piper petal is a, that is another piper nigrum. Okay, so piper nigrum another வந்து pothos அப்படிங்கிறது, that is a வெற்றிலை கொடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that is வந்து climber is there. அந்த climbing வந்து ரூட்ல இருக்கக்கூடிய climbing வந்து neighbors போய் என்ன ஆயிரும், so அப்படியே that is a climb பண்ணிக்கும். Okay, so that is called root climbers. அப்ப root is modified to, that is a tendril like structures, so which is here climbing the neighbor materials. Okay, the plants climbing with the help of adventitious root. And the adventitious root எங்க இருந்து arise ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, that is a nodal regions. Okay, இந்த இருக்கக்கூடிய nodal region ல இருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. So similarly, that is a stem climber. Stem climbers அப்படிங்கிறது, stems are modified into a climbing like structures. That is a tendril stems வந்து என்ன பண்ணும், they have to modified, அப்படியே coil மாதிரி modified பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய plants மேல அப்படியே பதிக்கும். So these climbers like the specialized structure for climbing, and them itself they have to coil around the support. Total stem வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, they have to coiled with coiled the neighboring plants ஓட coil பண்ணிக்கும். There is a Ipomoea, Clitoria. So another one is here Quisqualis is example for that. So இது பாத்தீங்கன்னா this வந்து இருக்கக்கூடியது அப்படியே ஃபுல்லாவே வந்து என்னது climbing பண்ணிக்குது. Stem climbers may coil around the support either clockwise or anti-clockwise. இந்த மாதிரி அதாவது clockwise சுத்தலாம் இல்ல anti-clockwise. So இந்த மாதிரி அது வந்து சுத்தம். Clockwise coiling climbers or dextrose. ஓகேவா? So this anti-clockwise and clockwise. Clockwise-ல இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம், dextrose அப்படினு பேரு. So example is a Dioscorea is one already we saw in the morning. Dioscorea is example for the bulbils. Okay, it has a vegetative propagations. The propagules are there. So that is another one is anti-clockwise coiling அப்படிங்கிறது வந்து, there is a synestrose. Okay, there is a dextrose, another one is a synestrose. Dextrose அப்படிங்கிறது வந்து clockwise-ல, synestrose அப்படிங்கிறது வந்து anti-clockwise-ல அது வந்து coil பண்ணக்கூடியது. Is a Dioscorea is example for the anti-clockwise. So what is, which part is a climbing here அப்படின்னா, stems, total stem part தான் வந்து climb பண்ணுது. That is an example for Dioscorea and Dioscorea bulbifera. Okay, so you can see that is anti-clockwise, another one is here clockwise. Next, hook climbers. Actually, so the stem is modified to hook-like structure. That is called a hook climbers. Okay, so these plants produce specialized hook-like structure, which are modifications of the various organs of the plant. Okay, so என்ன ஒரு modification பண்ணுதுன்னா, so each, that is a Artabotrys அப்படிங்கிறது inflorescence axis is modified into hook. ஸ்டெம்ல இருக்கக்கூடிய சில பார்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், modified ஆகுது. Okay, so Artabotrysல வந்து that is a inflorescence, Artabotrys, that is a inflorescence axis is modified into hook. அதே நேரத்தில் in commerceல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, that is a leaf is modified. So அப்பங்க totally the stem, aerial stem modification நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, so aerial partல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெம்ல இருக்கக்கூடிய aerial regionல இருக்கக்கூடிய என்னென்ன பார்ட் எல்லாம் modified ஆகுது. Okay, so the Artabotrys inflorescence axis is modified into a hook-like structure, which are the modifications of various organ of the plant body. Okay, next அதே மாதிரி Bougainvillea unicis cati அப்படிங்கிறதுல leafletsனா குட்டி குட்டி leaf. Okay, so number of leaflets together to a compound leaf அப்படினு சொல்லுவோம். So the compound leaves are modified into curved, அது ஒரு மாதிரி curve-ஆ வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுது. It's a hook. So in the Bougainvillea, the axillary parts are modified into hook-like structure. The hook climbers-ல பாத்தீங்கன்னா, this is a hook-like structure. Okay, next வந்து Bougainvillea-ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்து that is a hook-like structures are formed. Thorn climbers அப்படினா என்னன்னா, actually so that is modified as a thorn. Okay, so thorn வந்து they have to protect by themselves, okay, from the animals. So they are climbing or reclining on the support with the help of the thorns. That's a Bougainvillea, another one is a Carissa. Bougainvillea, another one is a Carissa. Here we can see the thorn structure, that is a modifications of the stem. On the stem that is modified. Okay, next one is a Lianas.
The Lianas வந்து பாகுபலி மூவில ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நிறைய நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ Lianas அப்படிங்கிறது that is a climbers, but this is a woody in nature. ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடியது, that is a woody அப்படிங்க. That is living in number of years வந்து இருக்கும். That's a perennial climbers found in the tropical forest or Lianas. The twin, and the twin வந்து they have to around by themselves. Okay, அதை சுத்தி தானாவே வந்து அந்த மரத்தை சுத்தி சுத்திக்கிடும். So Bauhinia, Vahili is the example. Another one is a Hiptage, benghalensis. Hiptage, benghalensis is the example for that. Next, tendril climbers அப்படினு சொல்றோம். ஓகேவா? So tendrils are the thread like is a coiling. Okay, so ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு coiling, so which help the plants to climbing. Okay, so அது மூலமா plants என்ன பண்ணாது, ஒன்னோட ஒண்ணு climbing பண்ணிக்கிடுது. Okay, so which is climbing with a neighboring plant. So what are the examples for that? Okay, tendrils may be a modification of the stem. The first one is a whites and sizes quadrangularis. Okay, so inga tendril வந்து எதா modified ஆனா, so that is the tendrils are modifications we can see in the whites and sizes quadrangularis. Another one is a inflorescence modifications. Inflorescence அப்படினா, so total inflorescence ஓட axis வந்து modified ஆயிடும். Okay, that is a antigonal அப்படிங்கறதுல. So leaf modifications we can see in the lathyrus, and leaflet modifications வந்து எங்க இருக்கு அப்படினா, that is a petiole. Okay, பைசம் சட்டைமல பார்க்க முடியும். So next petiole modifications அப்படினு பார்க்கும்போது, that is a clematis அப்படிங்கிறது leaf ஓட tip regions. இந்த லாமினாவுக்கு டிப்ல இருக்கும் இல்லையா, that's a tip regions, lamina tip of the leaf. So that is modified வந்து it is a gloriosa அப்படிங்கிற ஸ்பீஷியஸ்ல. ஓகேவா? அதே மாதிரி stipules are modified அப்படினு சொல்றோம். So that is in the smilex. Okay, in the pitcher plant, the nepenthes that especially in the midleaf of the leaf. Okay, so that is modified. Actually this is a pitcher like structure. What are the modifications in the nepenthes அப்படினு பார்த்தனா, the lamina is modified into pitcher like structure. The petioles are that is modified into coil, that is a tendril like structure. The leaf tip is modified as a leaf lid. அது actually வந்து அந்த lid மாதிரி இருக்கும். அந்த குடுவையில ஒரு lid மாதிரி இருக்கக்கூடியது. ஓகேவா? So the leaf often coils around a support like a tendril and holds the pitcher in a vertical positions அப்படினு சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் அந்த pictures பார்க்கலாம் நம்ம. So Phylloclade அப்படினா, what is the difference between the Phylloclade, so Cladode? Okay, so Phylloclade அப்படிங்கிறது stem is modified into, that is a leaf like structure. இதுல பாத்தீங்கன்னா this is the stem actually. So this is modified into, so leaf like structure. Stem is modified into, that is a leaf like structure. But what about the leaves? The leaves are modified into thorns. Leaves வந்து எப்படி பண்ணா thorns மாதிரி modified ஆயிருக்கு. So why what is necessary for these modifications அப்படினு நம்ம பாக்கும்போது, so they have to escape. Already I explained in the morning session, that is escape from the transcription. Sorry, escape from the transpirations. Okay, so another thing here, what is the modifications? That stem is modified into leaf, the leaves are modified into thorns. Okay, so this is ஒரு stem வந்து flat and leaf மாதிரி modified ஆச்சுனா அதுக்கு பேரு Phylloclade அப்படினு சொல்றோம். அதே இது the stem is modified into cylindrical in structure மாறுச்சுனா that is a cladode. Okay, so this is a flattened cylindrical angled stem and branch of unlimited growth. இதுல நிறைய வந்து என்ன growth வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இருக்கும். That's the branches வந்து less branches we can see that, and consisting of a series of node. Nodeங்கிறது this is one node and this is the another node. The distance between the two nodes are internode. Okay, so internodes at long or short. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா internode வந்து இங்க எப்படி இருக்கும், இங்க வந்து ஷார்ட்டா இருக்கு இதுல. Okay, ஒரு சில இதுல கொஞ்சம் லாங்கா இருக்கு. Okay, so next Phylloclade ஓட characteristics என்ன அப்படினா, this is a adaptations in the xerophytic plant. Xerophytic அப்படிங்கிறது வந்து that is a desert conditions. Okay, அங்க இருக்கக்கூடிய plant தான் xerophytic அப்படினு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? So this is when the leaves are fallen, அங்க இருக்கக்கூடிய xerophytic plants mostly they have to shed the leaves at the early period because they want to escape from the transpirations. Otherwise the leaves are modified into some other like structures. It may be a spines ஆவோ hooks ஆவோ அந்த மாதிரி modified ஆயிடும். Okay, the Phylloclade takes place over all the functions of the leaves. Or leaves பண்ண வேண்டிய எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் அந்த Phylloclade, that is a Phylloclade, actually stem is considered as a Phylloclade, that is carry out the functions. So next Phylloclade takes over all the functions. சொன்னா என்னென்ன functionsலாம் பண்ண போகுது அப்படினு பாக்கும்போது, that is a Cladophyll. Actually Phylloclade is otherwise called Cladophyll. So என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணும் அப்படினா, they have to store the food material which is involved in photosynthesis and escape from the transpiration. These are all the example for that.
So what is a cladode? What is the difference between the phylloclade and cladode? The cladode is also the stem modification. There is a flattened or cylindrical stem similar to the phylloclade, but with one or two nodes only present. So inga nama paakapodhu nariya nodes irundhudu, but each and every ஒரு thorn இருக்க ஒவ்வொரு regionum வந்து node தான், but here வந்து the nodes are reduced, totally reduced. Okay. So example for that, there is asparagus and another one is here ruscus. The both of them is a cylindrical. So one is a cylindrical cladode, another one is here flat, and ruscus வந்து நல்லா flat-ஆ இருக்கும், flat and cladode அப்படி சொல்லுவோம். Next one is thorns. Okay, so thorn அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, you can see that there is a very strong thorns are there. Okay, so ரொம்ப woody, sharp-ஆ இருக்கும், sharp pointed-ஆ இருக்கு. That is modified on the stem. Okay, so there is either axillary bud or terminal bud gets modified into thorns. The axillary bud மாறலாம், இல்லைனா terminal bud வந்து thorns are modified ஆகுது. Okay, the example for that in the citrus and Atlantica. So that is an example for axillary bud, it's modified into thorns. இந்த ரெண்டு பிளான்ட்லயும் the axillary bud மட்டும் thorns ஆ modified ஆகுது. நம்ம first என்ன சொன்னோம், axillary bud modified ஆகலாம், terminal bud modified ஆகலாம். Okay. So what we studied today, that is a modifications, aerial modifications, isn't it? Aerial modifications and subaerial modifications, another one is the underground modification. First we studied that is a aerial modification. Okay, the aerial modifications are classified into, the first one is a creepers, okay, and the second one, so that is a trellis, okay, and third one studied, that is here under the trellis is a prostrate, first one, okay, it's a procumbent and decumbent. Then we study the diffuse, and third one is a climbers. Okay, so we will see one by one. Once again, recall. The aerial modifications of the stem, there's a creepers. Creepers kenna sonnoma vande, that is here close to the ground, and that is a horizontally close to the ground and produce a root at each node. So over node la irundho roots vandu form agudhu sonnom illaya. That is example of Cynodon, dactylon and Centella. Okay, so that is an example for the grasses. Okay, this is example வந்து என்னது, grasses. Next trellis அப்படிங்கிறது வந்து it's very weak stem அப்படினு சொல்றோம். That is a spread over the surface of the ground. full form ஆகி இருந்துச்சு அப்படினா as a trellis or otherwise called stragglers. The trellisல தான் நம்ம 3 types பார்க்கிறோம். So number 1 வந்து prostrate, number 2 வந்து decumbent, and number 3 வந்து என்னது அப்படினா diffuse. Okay, so what is the prostrate and decumbent? Prostrate அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படினா there's a flat on the ground அப்படினு சொன்னோம். Okay, அதே இது நீங்க வந்து decumbent அப்படினு பாக்கும்போது there's a flat on the ground, but வந்து there's a reproductive part is just என்னது erect. So flat-ஆ தான் இருக்கும், ஆனா reproductive part வந்த உடனே என்ன ஆயிருது, அந்த portions வந்து erect-ஆ மாறிடுது. Next வந்து diffuse அப்படிங்கிறது is a trailing stem with spreading branches அப்படி சொல்லுவோம். So the stem வந்து எப்படி இருக்கு அப்படினா spread ஆகுது, ஃபுல்லா வந்து என்ன ஆகுது, spread ஆயிட்டு, so that spreading வந்து branches, spread ஆன உடனே நிறைய branches வந்து அது வந்து என்னது கொடுக்குது, that is a Bauhinia diffusa. The climbers அப்படினு சொல்லும்போது these plants have a long weak stem and produce a special organ for the attachment for the climbing. Okay va, so long weak stem இருக்கிறதுனால easily they have to climbing the neighbor materials, அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய materials மேல அது வந்து climbing ஆயிடும். So the climbing helps to display the leaves towards the sunlight. Okay, அந்த climbing வரதுக்கு கூட ஒரு ரீசன் என்ன அப்படினா, அப்படியே sunlight எந்த பக்கம் இருக்குதோ அதை நோக்கி வந்து அது எப்படி ஆயிருது, மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஓகேவா, so because they want to do the photosynthesis. So இந்த மாதிரியான ஒரு conditions வந்து it is used for the pollinations. Okay, so helps to display the leaves towards the sunlight and positions of the flower. flower வந்து நல்ல ஒரு பொசிஷன்ஸ்ல வந்து அது வச்சிருப்போம் அப்படினா so pollinations வந்து நல்லபடியா அங்க நடக்கணும் அர்த்தம்.
நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் கிளைம்பர்ஸ்ல இருந்தது ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து என்னதுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைம்பர்ஸ்ல என்னென்ன கிளைம்பர்ஸ்லாம் ரூட் கிளைம்பர்ஸ் இருக்கு, ஸ்டெம் கிளைம்பர்ஸ் இருக்கு. இதில் நம்பர் 1 வந்து ரூட் கிளைம்பர்ஸ். ஸோ பிளான்ட் கிளைம்பிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் ரூட். அட்வான்டேஜஸ் ரூட் எங்கேருந்து வரும்? லாஸ்ட் நோடில் இருந்து அட்வான்டேஜஸ் ரூட் வரும். ஸோ அந்த லாஸ்ட் நோட்ல இருந்து அட்வான்டேஜஸ் ரூட் வரும்போது ஸோ தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஓகேவா. ஸோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கிளைம்பிங் வெரி ஈஸிலி. Arising from the nodes as in the species of Piper beetle and Piper nigrum. Okay, வெத்தலை கொடி அது வந்து இது Piper nigrum அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இது மிளகு. ஓகே, it's அதே root climbers மாதிரியே என்ன இருக்குன்னா stem climbers is also there. Okay, these climbers like specialized structure for climbing and the stem itself coils around the support. ஓகேவா. ஸோ அப்போ இதுலேயும் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டெம் வந்து இது கிளைம்பிங் மாதிரி இதாகிடுது. ஸோ தே ஹாவ் டு காயில்ஸ் அரவுண்ட் த சப்போர்ட். எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல தானவே ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்குது ஓகேவா. த இப்போமியா, த கிளிட்டோரியா, அனதர் ஒன் இஸ் வந்து என்னது குவிஸ்குவாலிஸ். these are all example for that. Stem climbers வந்து may coiled around the support either clockwise anti-clockwise சொல்றோம். So clockwise க்கு example வந்து that is வந்து என்னது Dioscorea alata. Anti-clockwise க்கு example வந்து என்னது அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா that is a Dioscorea. So that is a Bougainvillea is example. So dextrose அப்படினா clockwise, anti-clockwise அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அப்படினா that is a sinistrose அப்படினு சொல்றோம். So this is an example for the Dioscorea and Dioscorea Bougainvillea and Dioscorea alata. இதே மாதிரி hook அப்படிங்கிறது some of the parts are modified into hook. இப்போ வந்து Artabotrys inflorescenceல பார்த்தோம் அப்படின்னா that's the inflorescence axis is modified into hook like structure. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து curved hook அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த லீஃபோட டிப் வந்து கர்வா இந்த மாதிரி கர்வா ஹூக் மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து Bougainvillea ungis cati அப்படிங்கிறது leaflets are modified into curved hook. Okay, in Hugonia axillary buds are modified into there's a hook. For Bougainvillea what is modified அப்படினா leaflets are modified. So Hugonia பார்த்தீங்கன்னா axillary buds are modified. So அதே மாதிரி வந்து Calamus அப்படிங்கிறதுல வந்து curved hook வந்து modified, leaf ஓட tip வந்து modified ஆயிருக்கு. But we can see the so many modifications in under the hook climbers. Okay, this is an example for the hook climbers. Hugonia. So thorn climbers அப்படிங்கிறது that is your thorns are there. That is thorns னா அந்த முள்ளு மாதிரி இருக்கும். So actually these thorns are very very strong because that is arised on the surface of the stemல இருந்து வரதுனால there is a thorn climbers அப்படினு சொல்றோம். So Bougainvillea and Carissa. Next, what is a Lianas அப்படினு பார்க்கும்போது woody stem climber is a Lianas. So woody perennial climbers found in the tropical forestல இருக்கக்கூடியது. So that is a Lianas are very strong. Okay, there is a Hiptage, benghalensis. அதே மாதிரி Bauhinia, Vahili. Okay, Vahili, that is the example for Lianas. So Cladode, difference between the Cladode and Phyllocladode அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so Phyllocladode that is a flattened. Okay, Cladode அப்படிங்கிறது somewhat cylindrical. So both are stem, the stems are modified into that is a leaf like structure. Okay, they have to carry out the functions photosynthesis and reduce the transpiration also. So what are the characters of the xerophytic plants க்கு என்னென்ன charactersலாம் இருக்கும் அப்படினா so they ஒரே ஒண்ணுதான் they want to escape from the transpirations. Okay, because of that is the leaves are modified into so many structures. Okay, they want to reduce the the transpiration. So leaves வந்து flat-ஆ இருந்தா அங்க ஸ்டொமேட்டா இருக்கும், transpiration நடக்கும். So அதில இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக modify பண்ணிடுது. ஓகேவா. ஹூக்காவோ இல்ல ஸ்பைன்ஸாவோ தார்ன்ஸாவோ modify பண்ணிடுது. The Phylloclade takes over all the functions. Examples வந்து இதெல்லாம் examples. என்னெல்லாம் examples பார்த்தீங்கன்னா Opensia, Phylocactus, ஓகேவா. There is a Bacchia, Casorina, Euphorbia thuricalli, Euphorbia antiquarum. So these are all belongs to the family Euphorbiaceae. Okay. So இதெல்லாம் வந்து xerophytic condition ஓடது Phyllocladeோட examples. So Cladode ரெண்டு asparagus and ruscus. So what is the main difference between the Cladode, Phyllocladode? Is a node is
limited in the cladode. So we have a lot of node in the opentia. Opentia நிறைய node இருக்கு. ஓகேவா? The next one is asparagus cylindrical cladode, ruscusல வந்து flattened cladode. ஓகேவா? Actually the opentia is also the flattened. Okay, but that is not a cladode, that is a phylloclade. So another one is what is a phyllodes? Okay, so phyllodes when the petiole is modified into flat like structures, that is carry out the function photosynthesis, that is considered as a phyllodes. So finally we studied thorns. Yeah, so thorns are ரொம்ப strong, so ரொம்ப sharp இருக்க கூடியது. Okay, so today we studied the aerial modifications alone. Okay, tomorrow we will study the underground modifications and subaerial modifications. Okay, so next, thank you children. Just wait, we will recall that.